responsibility in life, they sign off saying these were my achievements. That's a pride. Atla achievements ఏంటివి అనే ఒక గోల్స్ పెట్టుకుని దీస్ ఆర్ మై అచీవ్మెంట్స్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు షోకేస్ అని ఒక గోల్ ఓరియంటెడ్గా ఫోకస్డ్గా పోగలిగితే వీ కెన్ షో రిజల్ట్స్ ఇన్ అ బిగ్గర్ వే, బెటర్ వే. సో ఇందులో 3 ఇష్యూస్ మీద ది ఫోకస్ అండ్ ఎంఫసిస్, మన గవర్నమెంట్ ఫోకస్ అండ్ ఎంఫసిస్ అనేది ఉంది. ఒకటి ఏంటి అంటే ACBలో we were the first to actually bring about a number, a telephone number. Once again republicizing that number and republicizing what ACB's duty is and how ACB would be picturing itself. ఎక్కడ కరప్షన్ అనేది ఎక్కడ లేకుండా చేయడమే ACB పని. ఎక్కడ కరప్షన్ జరిగినా కూడా all what that somebody needs to do is just record, even if it means audio. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సెల్ ఫోన్ ఆన్ చేస్తే చాలు, even if it means audio, even if video recording is difficult. As long as the conversation is recorded, immediately that conversation should be forwarded to our telephone number. That was the focus with which we actually circulated a telephone number. That was the focus with which we actually publicized that telephone number. And that once again should be revisited and re-emphasized so that we continue to take that task of cleaning up the system. And Sachivalayam Vyavastha annadi manam teeskochina vyavastha. So far there is no corruption there. We should just, our duty is to safeguard that corruption element does not sink in. Akkada corruption raakunda jagrata padala. So what are the SOPs that we need to build within the Sachivalayams so that our situation అనేది కూడా ఎప్పుడు రాకుండా ఉండేట్టుగా ఏం చేయగలగాలి? ఎందుకంటే అక్కడ కూడా గ్రామ సచివాలయంలో కూడా సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ తీసుకొస్తున్నాం రాబోయే రోజుల్లో. అక్కడ కూడా గ్రామ సర్వేయర్స్ ఉన్నారు. సో దేర్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్టైనింగ్ టు ద ల్యాండ్ వాట్ టేక్ ప్లేస్, బీట్ సబ్ డివిజన్ చేయడం అయితేనేమి, రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం అయితేనేమి, ఆ ప్రక్రియ కూడా గ్రామ సచివాలయాస్లో స్టార్ట్ అవుతా ఉంది. సో దేర్ ఈస్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎలిమెంట్ దట్ కరప్షన్ వుడ్ సీప్ ఇన్. అటువంటి అవకాశం కూడా ఎక్కడా కూడా ఇవ్వకుండా దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. ప్లస్ ఉన్న వ్యవస్థల్లో సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కానీ, మండల కేంద్రాలు, మండల ఆఫీసులు కానీ, ఇంకా ఎక్కడెక్కడైతే మీకు అనిపిస్తూ ఉంటారో వాటిని క్లీన్ చేసుకుంటూ పోవాలి. మన ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్సో ఆర్ దేర్. గోరుముద్ద, సంపూర్ణ పోషణం, అక్కడ కూడా మన ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ అవి. అక్కడ కూడా కరప్షన్ ఎక్కడా కూడా ఎంటర్ కూడా కాకూడదు. సో ఇటువంటి కొన్ని సేఫ్ గార్డ్స్ తీసుకోవాలా. ఈ టెలిఫోన్ నెంబర్ ఎక్కువ ప్రమోట్ చేయాలా. ప్లస్ వీ షుడ్ ఆల్సో సే దిస్ మెసేజ్. ఆల్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ జస్ట్ get audio recording is also good enough. Just record it and send it to us. We will make sure that action is taken. Our commitment to you అనేది ఎక్కువ సింక్ చేసే కార్యక్రమం చేయండి. So one thing is ACB. Refocus, recommit yourself into that and publicize కూడా బాగా చేయాలి. కరప్షన్ అనేది ఎక్కడా కూడా లేకుండా చేయాలి. దేవుని దయ వల్ల టుడే 1,35,000 crores of DBT డైరెక్ట్ బటన్ నొక్కుతున్నాం, నో ఇంటర్మీడియరీ ఎనీవేర్ ఇన్ బిట్వీన్, direct benefit transfer into the accounts of the people. No discretion, no corruption anywhere. 1,35,000 crores in 3 years kuda kala we've transferred. This year another 55,000 crores. Next year another 55,000 crores will go into this mode. Almost 2.5 lakh crores, 2.5 lakh crores DBT. చేయగలిగినాం అంటే సంథింగ్ ఫినామినల్ వాట్ ఇట్ వాస్ నెవర్ డన్ బిఫోర్. అండ్ కరప్షన్ రాకుండా చేయగలిగినాం. దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్.
సో దీన్ని ఈ పరంపరను కంటిన్యూ కావాలా, మోర్ అండ్ మోర్ SOPs తీసుకొని రావాలా, మోర్ అండ్ మోర్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ కావాలి. సో అది జాగ్రత్తగా చూసుకునే కార్యక్రమం చూసుకోవాలి. ఇట్స్ ACB మీద ఫోకస్. రెండో ఫోకస్ దిశ మీద రెండో ఫోకస్. This is something that it has never been done before in the state of Andhra Pradesh. Prati DGP ki, Prati Home Minister, this is the pride, ownership. అసలు ప్రోగ్రామ్ జరుగుతూ ఉంది, బ్రహ్మాండంగా జరుగుతూ ఉందని అనిపించుకోవడం. నిజంగానే ఈరోజు ఎనీ గర్ల్, ఎనీ లేడీ వాక్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది హౌస్ విత్ జస్ట్ a cell phone, she should get that secured feeling in her. Not I shake the phone 5 times or I press the SOS button. At the earliest 10 to 20 minutes అని చెప్పి ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నాం. ఆ రెస్పాన్స్ టైం అన్నది ఇంకా తగ్గించాలి. ఆ రెస్పాన్స్ టైం ఒకటి ఇంకా తగ్గించడం, రెండు ఖచ్చితంగా జరగడం. అంటే నోబడీ షుడ్ బి మిస్డ్ అవుట్. మనం SOS నొక్కిన 5 సార్లు ఫోన్ షేక్ చేసినా మన పోలీసులు పోలేదనుకో, then the entire Disha will collapse. పోవడం కూడా ఎంత ఫాస్ట్గా పోగలిగితే అంత ఫాస్ట్గా పోగలిగితే we can save the crime before it's committed. So this is something that is never done before. Women empowerment, women's safety, దాని మీద we would have to be more focused. Coming out, we should come out with more SOPs, more protocols in place so that the system runs more effectively, more efficiently. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం తరపు నుంచి ఇంకా ఏం కావాలి? You need more vehicles, you need more computer upgradation, you need more support. What is it that you want? We are willing to give. 1,24,00,000 downloads. అంటే 1.24 crore women చేతుల్లో ఉన్న సెల్ ఫోన్స్లో we have Disha app in their phones. ఈ 1.24 crore women, they should be satisfied women. అంటే వాళ్ళు ఏమి షేక్ చేసినా, SOS బటన్ నొక్కినా ఖచ్చితంగా పోలీస్ సోదరుడు within the stipulated time frame, fastest response time లో they should make themselves available. అది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ రెండో పార్ట్ ఏంటంటే, ఒకటి ఫైన్, we intervene, we stop the crime from being committed. అది one part of the story. The second part of the story also, we should be very proactive. అంటే మీనింగ్ టు సే, ఆ క్రైమ్ చేయబడ్డ వ్యక్తికి శిక్ష విధించడం. What it takes, the forensic labs, the public prosecutors in place, the courts, dedicated courts also in place. This mechanism, whatever is to be there, one-stop center, that is hospitals lo meer pette one-stop center, Disha police stations, అవి ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తున్నాయా లేదా అని చెప్పి మానిటర్ చేయడము, దట్ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. So first part is intervention. Interventions lo we at the fastest we intervene, at the fastest we stop the crime from being committed. That is the first part of the story. And it's very important that 100% calls are attended to. Immediately బటన్ నొక్కిన వెంటనే, SOS నొక్కిన వెంటనే, 5 సార్లు షేక్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్లీ మన దగ్గర నుంచి within 2 minutes, within 1 minute ఫోన్ కాల్ వెళ్ళిపోవాలి. ఫోన్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత we inquire with the person as to how she is. Then within 10 minutes, whether she responds to the phone or whether she doesn't respond to the phone, either which way, within 10 minutes we would have to be there. That's one part of the story. The second part of the story is post-intervention. శిక్ష పడేదాకా మన ఎంటైర్ సెటప్ ఎఫిషియెంట్గా పనిచేయాలి. ఆ ఎఫిషియన్సీ డ్రాప్ కాకూడదు. ఆ ఎఫిషియన్సీ బాగా పనిచేయాలి.
ఆ ఎఫిషియన్సీ ఇంప్రొవైజేషన్స్ ఇంకా మనం ఏం చేయాలి టు మేక్ షూర్ దట్ థింగ్ హ్యాపెన్స్. ఇది సెకండ్ స్టోరీ. ఈ రెండు కాక మూడవ ప్రయారిటీ ఫర్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఎస్ఈబి. ఇక్కడ ఎస్ఈబిలో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్? అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. In tier 1 cities, but nevertheless everywhere in the country, the drugs, the ganja, our universities protect cheskovala, our college children protect cheskovala, our intermediate children protect cheskovala. So the focus should be from junior colleges, the focus should be on engineering colleges, the focus should be on our degree colleges. The focus should be on our universities. Ikkada eyes and ears to the ground. We would have to make sure that we have informers at that level, at that college level, so that we get to know in case some ganja is being sold, some drugs are being sold, somebody is promoting them in that particular university, in that particular college, all the medical colleges, all the engineering colleges, all the universities, all the junior colleges, Taka. We've got to have our informers right up to that stage. And we would have to be open to collecting the news. Ekkadi nunchi information manaku vachina kuda, we would have to go aggressively to ensure that the roots are removed. అక్కడ అమ్మడం వన్ ఆస్పెక్ట్, అమ్ముతా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అని చెప్పి లోతైన డెప్త్ లేకపోయి పూర్తిగా వ్యవస్థను నిర్మూలించే ప్రయత్నం చేయడం, కార్యక్రమం చేయడం రెండు ఆస్పెక్ట్. దట్స్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ ఇటువంటివన్నీ కూడా ఇవన్నీ చీకటిలో ఎక్కువ జరుగుతాయి. అంటే ఈ పబ్స్, ఈ బార్లు, వీటి మీద కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన కన్ను వేసి ఉండాలి. ఇన్ని చీకటి సామ్రాజ్యాలలో ఎక్కువ జరుగుతాయి, చీకటి ప్రపంచాలలో ఎక్కువ జరుగుతాయి. సో చీకటి ప్రపంచాలనే దాని మీద కూడా, రాత్రిపూట జరిగే కార్యక్రమాల మీద, చీకటి ప్రపంచాల మీద కూడా there would have to be some kind of vigilance that periodically we need to get to the bottom of it. అక్కడ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయా, జరగడం లేదా? We should have our ears and eyes. మన పిల్లలను మనం కాపాడుకోవాలనే కార్యక్రమం మనం చేయకపోతే నెక్స్ట్ జనరేషన్ విల్ ఫెయిల్. దీని నుంచి మనం మన పిల్లల్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద, అందరి మీద ఉంది. సో ఎస్ఈబిలో another most important focus is this. We would have to make sure that our institutes are protected, our children are protected, our colleges are protected. ఇది కూడా ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. సో వీటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ అనేది మనం పోలీస్గా, ఒక డీజీగా, మనం లీవ్ అ మార్క్. హౌ ఎఫెక్టివ్లీ హ్యావ్ వి హ్యాండిల్ దిస్? హోమ్ మినిస్టర్గా కూడా ద ఫోకస్ ఏరియా షుడ్ బి దీస్. ఇక్కడ మనం ఈరోజు ఏ పొజిషన్లో ఉన్నాం అనేది గేజ్ చేసుకుంటాం. ఈ రోజు నుంచి ఎవ్రీ మంత్ మన ప్రోగ్రెస్ పెరుగుతా పోవాలి. అండ్ 1 year డౌన్ ద లైన్ ఎక్కడికి చేరాం అనేది రీఅసెస్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ఎజెండా దట్ వి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఈ విషయాల మీదనే నెలకు ఒకసారి నా దగ్గర రివ్యూ జరగదు, ఓన్లీ ఆన్ దీస్ ఇష్యూస్. ఈ రివ్యూస్లో లాస్ట్ మంత్కు ఈ మంత్కు ఏంది పురోగతి, వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రెస్ దట్ హెస్ బీన్ అచీవ్డ్ అనే విషయం మీద నాకు యూ గివ్ మీ అ ప్రెజెంటేషన్స్. లాస్ట్ మంత్ వాజ్ దిస్ మంత్ ఇస్ దిస్ అని యూ గివ్ మీ అ ప్రెజెంటేషన్ టు షో యువర్ credit.